Like, okay, so shall we start? Do we have to wait for anyone else? Any ആരും വരുമോ? Chance ഉണ്ടോ? Okay. Before we start, do any doubts that you want to clear? Anything that you want to know about? Right. So we're going to start with options. Okay, let's. So, നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ആരെങ്കിലും നേരത്തെ UPSC എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? Anyone? Prelims, mains? ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും? Prelims എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Prelims എഴുതി. ഏത് വർഷം എഴുതിയ? 2016 and 17. 16-17. Okay. Did you qualify prelims? See, it's okay at all. Okay. No. Okay. Do you know what happened? Any idea? Yes. എന്തായിരുന്നു? ചോദിക്കാമോ? ചോദിക്കാൻ പാടില്ല? No, you can ask the problem. See, the thing is, UPSC. See, the problem with UPSC is there is a lot of competition now. Okay, so even though നമ്മൾ എത്ര effort ഇട്ടാലും there might be times when you actually fall out. So I will give an example. I have n number of examples where people have cleared once, but they were not even able to clear the prelims the next time. So അങ്ങനെ കുറെ examples ഉണ്ട്. So don't be hard on yourself. It's completely fine. Okay, പക്ഷേ I will give you small statistics. അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും that പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ എത്തില്ല നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. Okay. Like for example, when you start apply ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ almost 6 to 12 lakh people apply. അതിൽ 6 lakh എന്തായാലും എഴുതും. ഈ 6 lakhൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് so these 6 lakh is writing prelims. അല്ലേ? ഇതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നാണ് cutting it short around 10,000. Okay, 10,000 sometimes above, sometimes zero. പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈ 6 lakhൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് 10,000 വരുമ്പോൾ it's a drastic change. Okay, അത് അവിടെ തന്നെ അപ്പം so prelims is actually a huge filter which you have to clear at this in the exam. So ഈ ഫിൽറ്റർ പക്ഷേ ക്ലിയർ typically what I have seen is ഈ 6 lakh എഴുതുമെങ്കിലും 6 lakh സീരിയസ് അല്ല. നമുക്കറിയാമല്ലോ, എല്ലാവരും ചുമ്മാ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കുറേ പേര് കാണും. So 6 lakh സീരിയസ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും there is at least around 60 to 80,000 people all over India who are serious about UPSC. Okay, and that 60 to 8,000 then you come down to 10,000. So that's like 8:1 ratio. Okay, so don't be too hard. It's completely fine. But if you have a willpower to get in, you pretty much you have a very good chance of getting. Okay, so that's over the course of time, I'll tell you all the examples I know, which you would know, and you will understand why I keep telling you this. Okay, so okay, but there is a process you have to follow. There is a method of study you have to follow, and if you do that, there is a very high chance that you're going to get it. But if you don't do that, then you are not even coming in the 60 to 80K. Okay, you're coming in the other 5.2 lakh people who are never going to qualify. Okay, so anyway, we'll come back. We'll think about that a little later. So Ruben alle. Yes, sir. Ruben, അന്ന് ഏതാ മെയിൻസ് ഓപ്ഷൻ എടുത്തിരുന്ന? ഓപ്ഷണൽ എടുത്തിരുന്ന ഓർമ്മയുണ്ടോ? യെസ്, ഞാൻ 2016 ആദ്യം ലോ എടുത്തു. ഓക്കെ, ലോ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണോ? അതെ. ഓക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞ് 17 ഞാൻ അത് മാറ്റി പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആക്കി. ഓക്കെ. പഠിച്ചിരുന്നോ എക്സാമിന് ഓപ്ഷൻസ്? ലോയുടെ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തായിരുന്നു. ഓക്കെ. പബാഡ് എടുത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്നേരം മാറാൻ കാരണം ലോയ്ക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കാനും ആളെ കിട്ടാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു. മെറ്റീരിയൽസും കിട്ടാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും മാറ്റിയത്. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ. അത് വലിയ ഫാക്ടർ ആട്ടോ. നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നിയാൽ പോലെ ഈ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാരെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ ഒരു നല്ല മെറ്റീരിയൽ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പാടാകും ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിലും. പക്ഷെ there are ways in which you can circumvent it, and especially now when everything is going digital, now you have too many options in front of you sometimes. Okay. Anyway, ഇപ്പൊ ഈ വർഷം അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നോ 2021 എക്സാം? ഇല്ല. ഓക്കെ, അടുത്ത വർഷം ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ബാക്കിയുള്ളവര് has anyone applied to this year? പറഞ്ഞു കേട്ടോ, ഞാൻ കഴിക്കൊന്നുമില്ല. I don't bite. So anyone?
Wait, so one of you had taken pole science and IR, no? Sir, Shilpa, but Shilpa, ഞാൻ apply ചെയ്തില്ല. Oh, apply ചെയ്തില്ല. Okay, okay. ഇല്ല. I mean, you are taking pole science and IR only, no? Like, എങ്ങനെയാ? Sir, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഞാൻ IR ആണ് പഠിച്ചത്, ലൈക് ഗ്രാജുവേഷൻ മുതല്. പിന്നെ I remember we talked in last class, no? But പിന്നെ graduation? Graduation and post both IR ആയിരുന്നു. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഗ്രാജുവേഷൻ IR ആയിരുന്നു. പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ I like the theory. So okay. Fine, good. Good. Okay. So right now we just gonna, this is gonna be a very let's make an interactive section. Just ask me any doubts that you have. But I'll have a small flow. Like I will start with the importance of optional. എല്ലാവർക്കും അറിയണമെന്നില്ല, but just in person പറഞ്ഞു വിടുന്നുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് we'll talk about the optionals and we'll talk about how to choose. Okay. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് if we have time, we are also going to look at how to study an option. Because optional എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ ഇച്ചിരി വാസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ GS പഠിക്കുന്ന പോലെ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇച്ചിരി ഡെപ്തിൽ ഇറങ്ങി പഠിച്ചേ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ഓപ്ഷണൽ ഓർ വാട്ട്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ. നമ്മൾ എത്ര പേപ്പർ ഉണ്ട്? I think you would have gone through this a lot of times. How many papers are there for mains? Anyone? You have essay, GS 1, 2, 3, 4. പിന്നെ ഏതൊക്കെ ഉണ്ട്? You have optional 2 papers. 2 papers. Good. Optional 1, optional 2. Same. ഒറ്റ ഓപ്ഷണൽ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, പക്ഷെ 2 പേപ്പർ ആണ്. Then you have, finally you have languages. That is one qualifying paper. Yeah. English. അല്ലെങ്കിൽ the other one is depending on you, like whether you can mean. Most of us, എല്ലാവർക്കും മലയാളം അറിയാറില്ല, മലയാളം. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പാസ്സായാൽ മാത്രം മതി. പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാം the rest of these are going to be very important. Okay, ഇവിടെയും some papers like GS1, GS2 and GS3, നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചാലും your marks are going to be going to come in one range. So if in a year the average marks scored by the 10,000 candidates who are writing UPSC means that year is around 100 per paper. Like GS1 100, 200, 300 ആണെങ്കിൽ the maximum marks that are going to come is around 110 or 120. The minimum marks would be around 80 to 90. 80ക്ക് താഴെ മാർക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ പ്രിലിംസ് ഫ്ലൂക്കിന് പാസ് ചെയ്താണ്. 120ക്ക് മേളിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു സംഭവമാണ്. ഓക്കെ, സോ ജനറലി നമ്മളിപ്പോൾ 100 മാർക്ക് ആവറേജ് ആയിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു 80 to 120 അകത്ത് വരും മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ആൾക്കാർ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ GS 1, 2 and 3. GS1 നമുക്കറിയാം ഹിസ്റ്ററി, ജോഗ്രഫി. 2 is mostly about polity and GS3 is mostly about everything else, environment, economy എല്ലാം വരും. സോ എവിടെയാണ് മാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാറ്റർ ചെയ്യുന്നത്? മാർക്ക് മാറ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സ്. വൺ ഇസ് essay. Okay, I should not have this color. The other is GS4 or ethics, and then you have the 2 optional papers, paper 1 and paper 2. Okay, so ഈ essay പേപ്പറും ethics പേപ്പറും even though നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതെല്ലാം മാർക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എത്രയാണ്? all of them are out of 250 marks. 250 marks in essay marks can actually vary a lot. Like I've seen people who have gotten 81 here, people who have gotten 161 here. So imagine the difference. That is the top ranker and the least ranker has a difference of around 80 marks. 80 marks പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പേപ്പർ എക്സ്ട്രാ എഴുതിയാൽ കിട്ടാവുന്ന മാർക്കാണ് 80 മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും വ്യത്യാസം നമ്മൾ കണ്ടു. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ essay ഇച്ചിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതേപോലെ ഇത്രയും വേരിയേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു 80 to 140 വരെ നമുക്ക് വ്യത്യാസം വരെ ഇവിടെ GS4. സോ ദാറ്റ് ഇസ് essay ആൻഡ് GS4. അതും ഇച്ചിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യലായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇതുവരെ കണ്ട് UPSC ക്ലിയർ ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഞാൻ കണ്ട ഒരു കോമൺ ത്രെഡ് ഇസ് ദിസ്: they are all going to score amazingly well in their options. ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ 2 പേപ്പർ, ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളെങ്കിലും 2 പേപ്പർ ഉണ്ട്, പേപ്പർ 1, പേപ്പർ 2. So the total marks for optionals is actually going to be out of 500. While essay is out of 250, GS1 is out of 250, GS3 is out of 250,
GS3 was also 350 and 250. GS4 is also 250. Optional paper 1 is 250, paper 2 is 250. So in the end, if you study one optional, the total or the maximum marks that you can get in the option is actually 500. 500 300 plus score ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാവരും സർവീസിൽ കയറും. Guarantee. I guarantee this. If you can score 300 plus for your options, you will definitely get into some service. There have been times when 300 plus kitty to other chance. Like, that's very rare. Very rare, very rare. Like maybe I've seen only 2-3 people who have done that. That is only because they screwed up in one of these papers. The paper screw up on the matra or karata. അല്ലെങ്കിൽ 300 പ്ലസും ബാക്കിയില്ലാത്ത ആവറേജ് മാർക്സ് എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ അഷ്യൂർ യു ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓപ്ഷണൽ ഇസ് ഫോർ യു. യു കാൺട്ട് സ്ക്രൂ വിത്ത് ദിസ്. യു ഹാവ് ടു ബി റൈറ്റ്. സോ ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഓപ്ഷണൽ പഠിക്കുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ മാർക്ക് അവിടെ എഴുതുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ ഹ്യൂജ് തിങ് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ UPSC. UPSC പഠിക്കുന്ന ആളാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. ഓപ്ഷണൽ സ്ക്രൂ അപ്പ് ആയിപ്പോയാൽ ഈ എക്സാം ഇസ് ഗോൺ. Okay, and a living example, I'll tell you what happened with me and all that. But that's a different thing. So 500 marks with 300 plus kitty kaynya, I assure you, you're going to get it. You are definitely going to get. You're going to get into some service. Some service. I'm not saying that you will be IAS or IPS, but you will get into some service. ഈ 300 പ്ലസും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ഈ പേപ്പറുകളിൽ 2-3 പേപ്പറുകൾ എക്സെപ്ഷണലി വില ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ then I can assure you that you are definitely going to get into some IAS, IFS or IPS. Okay, so make it a point that once you start setting your options, your score or your idea should be to get above 300. There have been times when people have gotten this mark to around 360 also. They're all also very fair. Generally 300 plus is a safe mark. Okay, so 300 plus എന്ന് പറയുമ്പോൾ 300 മാർക്ക് വരെ എത്തുന്നത് എളുപ്പമല്ല. 300 മാർക്ക് വരെ എത്തണമെങ്കിൽ you have to go through a lot of processes which we will explain as we go along. Okay, so all of you all have understood the importance of options. Like എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ 500 മാർക്കിൽ 300 പ്ലസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ I can assure you that you are in service. Okay, ഞാൻ എഴുതരാം. 300 plus kitty-yaണെങ്കിൽ you will definitely be in service. Okay, the other two, language and Malayalam, not that important, but you have to pass. There are people who have scored that up also, so let's not go there. If you are pretty good in languages, then it's completely fine. But if you're not good enough, maybe take some special help or just practice a lot before you go into your examination. Okay, so please remember options 300 plus kitty pattu. Sorry, ലാംഗ്വേജ് പേപ്പറിൽ മോസ്റ്റ്ലി എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത്? ലൈക്ക് ഇപ്പം ലാംഗ്വേജ് പേപ്പറിൽ ജനറലി അവർ ചോദിക്കുന്നത് ദേ ആസ്ക് യു കോംപ്രിഹെൻഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ ദേ ആസ്ക് യു ഗ്രാമർ. ഇൻ പ്രിസി റൈറ്റിംഗ് ഓർമ്മയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും? നമ്മൾ 10th ക്ലാസ് ചെയ്ത ഓർമ്മയുണ്ടോ? പ്രിസി റൈറ്റിംഗ്, ലൈക്ക് ദേ വിൽ ഗിവ് യു എ സ്മോൾ പാസേജ്. ആ പാസേജിനെ ചുരുക്കി ഇപ്പം അവർ പറയും 100 വാക്കിന്റെ അകത്ത് എഴുതണം, അല്ലെങ്കിൽ 200 വാക്കിന് എഴുതണം. സോ ദാറ്റ് പ്രിസി റൈറ്റിംഗ് ഇസ് ബീങ് പ്രാക്ടീസ്. ഓക്കെ, ദെൻ യു ഓൾസോ ഹാവ് കോമ്പോസിഷൻ. So this is generally what they'll ask you for your language paper. And grammar നകത്ത് എല്ലാം മറ്റേ വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുക, പിന്നെ വേറെ ഏതൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ ദേ ഓൾസോ ആസ്ക് യു മറ്റേ ഇതൊക്കെ പര്യായം എഴുതുക, വിപരീത പദം എഴുതുക. സോ അങ്ങനത്തെ ഗ്രാമർ ഒക്കെയാണ്. ജനറലി സിമ്പിൾ ആണ്. ലൈക്ക് ഒരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരുവിധം മലയാളം അറിയാവുന്ന ആളാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് പഠിച്ച ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു 4-5 ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ അവിടെ പൊട്ടരുത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് വാട്ട് ഐ വിൽ സജസ്റ്റ് ഇസ്, നിങ്ങൾ ഇഫ് യു ഹാവ് ടൈം നൗ, please go look at those language papers. And so അത് ഒരു 2-3 വർഷത്തെ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ കട്ടി മനസ്സിലാവും. കട്ടി നിങ്ങൾ ഫൈൻ ആണ് കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ just go with it. But if you're not fine, then I would recommend that this is a good time, because if you are all applying for next year, 2022 apply പോകുന്നെങ്കിൽ this is a good time. Like you can just revise something so that you don't waste a lot of time after your prelims.
Okay, because the time that you're getting after prelims is usually very short. നമുക്കറിയാലോ നമ്മൾ എക്സാം ഈ മാസം എഴുതാണെങ്കിൽ പ്രിലിംസ് ഒരു മാസം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3 മാസം ഗ്യാപ്പാണ് നമുക്ക് യൂഷ്വലി കിട്ടുക മീൻസിന് മുന്നേ. ഈ 3 മാസം നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും പഠിക്കാൻ പോകരുത്. ഈ 3 മാസം ജസ്റ്റ് റിവിഷനും പിന്നെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അപ്ഡേറ്റും പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റുകളാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ 3 മാസം. ഈ 3 മാസത്തേക്ക് ഒന്നും വെക്കരുത്. ഈവൻ ഓപ്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇപ്പൊ യു ഹാവ് ടൈം. ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ട് നൗ യു കൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫിനിഷ് ബിഫോർ November, December. Okay, so many options, like 99% of options that you take, you can finish before that. There will be some options which are a bit more difficult to finish because it's a bit more vast. പക്ഷെ അങ്ങനെ വാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കാണാം. വാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് മിക്കത് എല്ലാത്തിനും they have a GS connection also, like geography or you look at history and all. They are a bit vast, like it's not easy to cover the entire topic. പക്ഷെ you have a lot of GS connections, so you can slowly do it as you study GS also. Okay, but everything else, I would recommend that you finish it before November, December. Don't go beyond that, because if you go beyond that, you are going to screw up your exam preparation time for your prelims and then you will also screw up the preparation for your mains also. So optional decide ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കാം, വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കാണാം. Sir, ഈ ലാംഗ്വേജ് പേപ്പർ രണ്ടും ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ക്വാളിഫൈയിങ് ഇൻ നേച്ചർ, റൈറ്റ്? യാ, ക്വാളിഫൈയിങ് ഇൻ നേച്ചർ ആണ്. മാർക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, ഇത് ക്വാളിഫൈ എന്ന് പറയുമ്പോഴും യു ഹാവ് ഒരു മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇത്ര ഐ തിങ്ക് 75 മാർക്സ് പ്ലസ് വേണം. There have been times when people have not got that also. Like ഒരു വർഷം, I think this was 2013 or 14, വേറെ മലയാളം ഓപ്ഷൻ എടുത്ത ആൾക്കാർ പോലും ഇത് ക്വാളിഫൈഡ്, മലയാളം ക്വാളിഫൈഡ് ഇല്ല. ബിക്കോസ് ആ സമയത്ത് ഒരു അബദ്ധം, ഈ മലയാളം പേപ്പർ കറക്റ്റ്, ഈ മലയാളം ലാംഗ്വേജ് പേപ്പർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്ന ഒരാള് ഭയങ്കര ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പേരെടുക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങേരുടെ പേപ്പർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, എല്ലാവരെയും പൊട്ടിച്ചു. ഈവൻ പീപ്പിൾ ഹു ടേക്കൺ മലയാളം ആസ് ഓപ്ഷൻസ് ഡിഡ്ന്റ് ക്വാളിഫൈ ദാറ്റ്. So that's why I said if you are comfortable with your language, it's fine. പക്ഷെ ലാംഗ്വേജ് കംഫർട്ടബിൾ അല്ല, നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ എഫർട്ട് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എടുത്തു തുടങ്ങാം. സർ, കംഫർട്ടബിൾ ആസ് ഇൻ ലൈക്ക് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ലൈക്ക് വായിക്കാനും എഴുതാനും ഉള്ള ഒരു അത്രയ്ക്കുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് പറ്റുമോ? അത് വായിക്കാനും എഴുതാനും അറിയാമെങ്കിൽ I will tell you that almost 80% or let's say not 80, at least 75% of the work is done. പക്ഷെ മലയാളം എഴുതുമ്പോൾ പ്രശ്നം, മലയാളം ഇപ്പം എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, ലൈക്ക് അക്ഷരത്തെറ്റും കുറെ ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പം എസ്പെഷ്യലി 2 വാക്കുകൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു സെന്റൻസ് ഫുൾ എഴുതി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അക്ഷരത്തെറ്റുണ്ടാവും. ആൻഡ് നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് പണ്ട് സ്കൂളിൽ കുറെ തല്ലി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ലാംഗ്വേജ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അക്ഷരത്തെറ്റ് ഒട്ടും പിടിക്കില്ല, എസ്പെഷ്യലി മലയാളം ടീച്ചേഴ്സിന്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളത്തിൽ അക്ഷരത്തെറ്റ് വരുന്നു എന്നുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ you will have to take some effort. പക്ഷെ അങ്ങനെ അക്ഷരത്തെറ്റൊന്നും ഇല്ല, ആവറേജ് നമുക്ക് തട്ടിമുട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്കെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ സർ, നമുക്ക് ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ, ലൈക്ക് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ്? ഐ എം നോട്ട് ടു ഷുവർ. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ, ബിക്കോസ് യൂഷ്വലി നോബഡി ടീച്ചേഴ്സ് മലയാളം അങ്ങനെ. ഐ ക്യാൻ ആസ്ക്, ഐ എം നോട്ട് ടു ഷുവർ. നമ്മൾ കാരണം ഇതുവരെ ഷെഡ്യൂൾ അങ്ങനെ ആരും മലയാളം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, കാരണം മലയാളം ഓപ്ഷണൽ മേ ബി ഹി ഹാസ് സംബഡി ടു ടീച്ച്. ഓക്കെ, ബട്ട് മലയാളം ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് പേപ്പർ മേ ബി നോട്ട് യെറ്റ്. I'll talk to him. Let me see. ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇത് കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ we will just talk about the options that we have. Okay, and options പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് generally it is easy if we can divide them into, so ഇത് ഞാൻ പൊക്കിയാണോ, if you can divide them into some areas like social science, languages and others. Is there anyone who's interested in language? Malayalam option എടുക്കാൻ താല്പര്യം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മലയാളം ഓപ്ഷൻ? Yes, sir. ഓ, ഹരിത. ഓക്കെ. മലയാളം ആണോ പഠിച്ചത്? അല്ല സർ, ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, വൈ നോട്ട് ഇംഗ്ലീഷ്? ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് വേണ്ട അങ്ങനെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂവിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആട്ടോ, ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് മലയാളം എടുക്കുന്നു? അല്ല സർ, ഞാൻ മലയാളം എഴുതാറുണ്ട്, അപ്പൊ പിന്നെ വിചാരിച്ചു അതിന് കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ട്. Okay, see again, that's the thing I will tell you. Like if you are comfortable with any of these, see, suppose there are people, I know a lot of people who, like, see, I'm basically an engineering graduate. I have a lot of people who are very good with philosophy.
അവര് തള്ളുന്ന മാത്രമല്ല അവർക്ക് കാര്യം അറിയാം. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഫിലോസഫി നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും. I know people who are very good with other subjects, like especially commerce subjects, so people who are very good with maths, people who are very, very good with medical sciences. So, if you are comfortable with any of these, you don't have to think twice, please take it. Okay, we will see how to decide on what to take a bit later on, but I'm just telling you all these things. Okay, so languages in the option, നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ languages is actually a very good option. കാരണം languages-ന്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണ്? കറക്റ്റ് ആൾക്കാർ നമ്മളെ പോലെ മലയാളം പഠിച്ചതോ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരോ ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി മലയാളികളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ there is a chance for a bias. If you know this language, there is a very high chance that they are going to give you additional marks just for writing the paper properly. പക്ഷേ ലാംഗ്വേജസ് പേപ്പറിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കാണും. I will tell you one small problem. ഹരിത സ്പീഡ് ഉണ്ടോ മലയാളം എഴുതാൻ? ഉണ്ട് സർ. സ്പീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ലാംഗ്വേജ് പേപ്പർ എടുക്കാവൂ. സ്പീഡ് ഇല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഓക്കെ ഓണം ഏതോ ആണ് ഓണം ഓക്കെ, അങ്ങനെ എഴുതുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് തിരികെ പോലും ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ എക്സാമിനേഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്യൂല, നിങ്ങൾ പേപ്പർ ഫിനിഷ് ചെയ്യൂല, എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യൂല. ലാംഗ്വേജസ് as far as I have seen, all the papers or every paper, including Assamese ആണെങ്കിലും ബോർഡ് ആണെങ്കിലും ഏത് ലാംഗ്വേജ് എടുത്താൽ പോലും it is going to be very time consuming. Like you have to be on your toes from the start. അങ്ങനെ ലാംഗ്വേജ് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ലാംഗ്വേജ് എടുക്കാവുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ you will never finish the paper. And if you don't finish the paper, then that means you're losing out marks even before you submitting the paper. ഇല്ലേ, നമ്മളിപ്പം 250 മാർക്കാണ് ഒരു പേപ്പർ, ഇപ്പം ഓപ്ഷൻ പേപ്പർ 1 എഴുതി പേപ്പർ 1 250 മാർക്സിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് 180 മാർക്സ് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കി എത്ര മാർക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ കളഞ്ഞു? You have lost 70 marks even before submitting the paper. Okay, so please remember this thing. If you don't have the speed, do not go into languages because you will not finish the paper and you will not be able to get marks for it. But if you have speed, then please go. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, സ്പീഡ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഏത് ശീലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ലാംഗ്വേജ് എടുക്കാം. കാരണം ലാംഗ്വേജ് എടുത്താൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ബയസ് ഉണ്ട്, ബയസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ it will always help you in your examination. Okay, anyone who's taken Hindi, who wants to take Hindi? ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഓക്കെ, ഹിന്ദി എടുക്കാതിരിക്കുന്ന നല്ല, കാരണം നമ്മുടെ ഹിന്ദി അവരെ ഹിന്ദി മാച്ചാ പോകാൻ ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ഓക്കെ, ഇംഗ്ലീഷും ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ. ബട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇംഗ്ലീഷ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരും ആരായിരിക്കും? നമ്മളെ പോലത്തെ പഠിപ്പിച്ച് വരുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. സോ ദേ വിൽ എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഫ്രം മീ. But if you are good enough, you clear, because I have seen people who have cleared English and they have gotten really good marks actually. Okay, so if you know a language, if you know any of these languages and you are comfortable with them, you can please take them. Okay, so this should always be your first option if you can. Second, ഇവിടെ എത്ര പേരുണ്ട് engineering graduates or people who have a science background? Science background? graduates ആരും ഇല്ലേ? ഞാൻ ഓരോ ആളുടെ പേര് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു കേട്ടോ. നീനു, വാട്ട്സ് യുവർ ഗ്രാജുവേഷൻ? കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഓഹോ, ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു. ഓക്കെ, റൂബൻ? ഞാന് BCom LLB പിന്നെ MA in Geopolitics and International Relations. Nice, yeah, nice. Okay. Shilpa? Shilpa, okay. I asked. Okay, sorry. Okay, yeah. Okay. What is HRM? ഇതിന്റെ എക്സിന് കാണുന്നുള്ളൂ, നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ വിളിക്കും. ഓക്കെ, ശ്രീ ഗണേഷ്? Sir, political science. Okay. Sandra? That's good, yeah. Sweet. Okay. Sir, biochemistry. Biochemistry. നീ സയൻസ് അല്ലേ? ഓക്കെ. നന്ദു? സാർ, ഞാൻ BA ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഏതാ ഇംഗ്ലീഷ് താല്പര്യം ഉണ്ടോ എടുക്കാൻ? ഇല്ല, താല്പര്യമില്ല സാർ. ഓക്കെ. എവിടെ പഠിച്ച BA? ഞാൻ ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാണ് സാർ പഠിച്ചത്. ഓക്കെ. ഓക്കെ, അല്ല കുഴപ്പമില്ല.
See, in the end, no, not all of these don't matter. So chill. Okay. Okay. ബാക്കി രണ്ടുപേരുടെ പേര് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. Sir, I'm Shifa. Oh, Shifa. Okay. Yeah, so MBA ആയിരുന്നു എൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ. Okay. Graduation? Graduation I did BCom and BBA. Okay. Do you want to take management or commerce or something? Sir, actually management ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നു അതിന്റെ സിലബസ് ഒക്കെ. So ഭയങ്കര വാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നി and I don't know whether vast ആണ് and എൻ്റെ അറിവിൽ ഒറ്റ ആളെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. So it's a bit risky in that way. Yeah, I saw a video related to that in YouTube, the person who cleared it. So അത് കുറച്ച് crucial ആയതുകൊണ്ട് I'm in a confusion right now. So no, we'll see. Okay, we'll just go through the entire process and if you're still confused, just ask me. Okay, let's yeah, sure. Right. HS Harida അല്ലേ? ഇപ്പഴേ ഓർത്ത. Harida ഏതാ graduation? Sir, English. Okay, sorry. Okay, so if you are good with languages, go with languages. The second thing is if you are good with science subjects എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം agriculture, botany, chemistry, anthropology, and definitely mathematics, statistics, physics, zoology, anthropology, geology, and also engineering subjects like civil engineering, electrical engineering, mechanical engineering. If you are good or if you feel that you can do justice to these subjects, that is a very good option for you. Because science subjects എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗുണം എന്തായിരിക്കും? Do you have any clue? Science subjects ഒരു ഗുണം എല്ലാം പോയിന്റ്സിനാണ് മാർക്ക് വിടുക. ഓക്കെ, കാരണം നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റിന് ഒരു ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ there can only be a yes or a correct answer or a wrong answer. അല്ലേ? അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ എഴുതി വരുമ്പോൾ there is a good chance that you want to get really good marks or really bad marks. And if you are willing to take that risk, this really good marks is definitely going to help you clear the entire exam process. Okay, so science subjects ആണെങ്കിൽ അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തായാലും ഉണ്ട്. കാരണം പോയിന്റ്സ് ആണ്. ഇപ്പം സപ്പോസ് ഐ ആസ്ക് യു ഓക്കെ ആന്ത്രപ്പോളജിയിൽ ഈ ഒരു ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് നിയാൻഡർതാൽസ് കണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ if you know the proper points, you are going to get full marks, which is actually an advantage for you if you take science, if you take any of the science subjects. But ഇതൊന്നും അറിയില്ല നമ്മളെ പോലെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് പഠിച്ചത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ we will have to go into something called social sciences. See, and social sciences in there, even though it is a bit it's a bit let's say it might not always be our taste, but you can still get marks for it. പക്ഷെ social science generally നമ്മൾ കണ്ടുവന്ന ഒരു ട്രെൻഡ്, marks are not that high. കാരണം ഞാൻ എന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ജോഗ്രഫിയാണ് 2016-17 മെയിൻസ് എഴുതപ്പെടുത്തത്. ഓക്കെ, സോ ജോഗ്രഫി എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇസ് ജോഗ്രഫിയിൽ ആ സമയം അതേ സെയിം വർഷം there were people who were getting 300+ for subjects like anthropology, for subjects like mathematics. While geography, the average mark was coming to around 280. Okay, so when you look at the difference also, out of the 20 marks വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും 20 marks is actually a huge number, especially when it comes to UPSC. From UPSC 20 marks എന്ന് പറയുമ്പോൾ that's the difference between you getting into IAS and you getting into Indian Law Service or Indian Law Service or Indian Telecommunication Service. അത്രയും വ്യത്യാസമാണ് ചിലപ്പോൾ 20 marks എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ക്രൂഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ട് maybe this difference can make a huge this will make a huge dent in your career also. So if you are not comfortable with the languages, if you are not comfortable with science subjects, only then you go with the social science. പക്ഷെ social science-ന് കുറെ ഗുണങ്ങൾ വേറെ കാണും. എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങൾ? ഒന്ന്, ഈ സബ്ജക്റ്റിലെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡിങ് ജോഗ്രഫി ആണെങ്കിലും ഹിസ്റ്ററി ആണെങ്കിലും പോൾ സയൻസ് ആണെങ്കിലും കബാഡ് ആണെങ്കിലും സോഷ്യോളജി ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും നല്ല മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്. Like even online or offline, wherever you go, be it Trivandrum, be it Bangalore, be it Delhi, you will find tons of material for these options. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ you're also going to get a lot of people to help you in this process. ഈ ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോലും you will understand that once you go deeply into option പഠിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും you will know that
you have to know a lot more than what you actually thought you should have. Okay, suppose geography, you say you learn about cyclones. പഠിച്ചു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സൈക്ലോൺസ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രോപ്പിക്കൽ ഉണ്ട്, ടെമ്പറേറ്റ് ഉണ്ട്, ട്രോപ്പിക്കൽ എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ടെമ്പറേറ്റ് എങ്ങനെ ജനറേറ്റ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വിചാരിച്ചാൽ നമ്മളൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനൊന്നല്ലായിരിക്കും. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉദാഹരണ ക്വസ്റ്റൻ എടുത്ത് പറയാം, ഓക്കെ, ഹൗ ഇസ് ദിസ് അഫക്ടിങ് ദി അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സർക്കുലേഷൻ? കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവിടേക്ക് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത്. സോഷ്യൽ സയൻസസിന്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം, നമ്മൾ പഠിച്ച ഇച്ചിരി ഡെപ്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് വരും. ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും ഇറങ്ങണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ സോഷ്യൽ സയൻസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇച്ചിരി നോട്ട് ടു ഡിഫിക്കൽട്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ tad difficult. Okay, so these are the general options. If there is any doctor here, medical science is a very good option, because there are people who clear this only because of medical science. Okay, so any doctors here? No doctors, so but allada nokkaanengil you have to make it a point that you have to choose the right option. And how do you choose the right option? Let's okay, how do you choose the right option? I have a couple of statements here. Yeah. Okay, so the most important thing that should come to you or the most important factor that you think about when you think of options is always your interest. Okay, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സബ്ജക്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നി. സപ്പോസ് യു ലൈക്ക് ലോ, സപ്പോസ് യു ലൈക്ക് മലയാളം, സപ്പോസ് യു ലൈക്ക് ഹിസ്റ്ററി, സപ്പോസ് യു ലൈക്ക് ജോഗ്രഫി. ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രോസസ്സും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കാരണം it is very simple. You have all done your undergraduation. Most of you have done your PG also. Generally, question varan പോകുന്നത് ഇടയ്ക്കാണ്. And the level is actually higher than undergraduation, but lower than post-graduation. Okay, so suppose you take an optional like history. And if you have done your undergraduate history, that might not be enough for you to clear this, because you have to be a step above. They expect you to know things at the level of post-graduation. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ interest illengil budhimuttam, because if you're taking it only because your parents told you so, or only because your friends told you so, angananengil probably what is going to happen is you are going to get disinterested in a while, because this is not a very small process. Again, UPSC is not a 100-meter sprint, it is a marathon. Marathon എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താണ്? What matters more is stamina. And what matters more is interest. And stamina will come with interest. If you remember this, like നമുക്കൊരു സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, നമ്മൾ എത്ര നേരം അതിനുവേണ്ടി അതിന്റെ പുറത്തിരിക്കും ഇല്ലേ? Why? Because you are interested in the subject. അതുകൊണ്ട് തന്നെ one of the most important factors when you choose an option should always be your interest. Okay, like she said, like if she went from English to Malayalam, that is because of her interest. That's a very good thing. Because interest only മാത്രമേ നമ്മൾ അതിൽ എഫോർട്ട് ഇടൂ. മാരത്തോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാരത്തോൺ യൂഷ്വലി നമ്മൾ കാണുന്ന മാരത്തോൺ ഒക്കെ 1-2 മണിക്കൂർ തീരും. പക്ഷെ ഈ മാരത്തോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It takes at least 1 year. At least. When you start today. Today is July, 19th of July. Your examination is coming next year. Let's say, I don't know if the date has come, but it's June 2022. The results are going to come in 2023. So 2023 result in India നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത്. So ഈ 2 വർഷം നമ്മൾ എഫേർട്ട് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ what is going to happen is that you are not going to be competent enough to clear the data. And if you want to put in that effort, what do you need? You need to have the interest. Okay, so if you find any subject interest, then that's a very good option. Please go take it. Okay, there are people, even though you might have taken a non-science option, but you like science, you take it. You have to take it. Okay, so interest നോക്കുക. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ മേ ബി you are still at a stage where you can't decide which interest is good for you or bad for you, because you just started seeing UPSC. Most of you have just started seeing UPSC.
you have started, you might not have gone into every subject yet. Like you economics in science interest. So all of this is actually a very slow process. So our interest every time so I would recommend that if you haven't chosen an option now, take a couple of weeks, maybe that's less than 4 weeks. Please don't take more than 4 weeks and find out the interest. ഇതിൽ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു? Okay, we'll see this once more, so we can just go through it once more. But ഈ ഒരു സമയം എടുത്തിട്ട് let's not waste more time on thinking on what to study. Okay, because ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി കാണുവാൻ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ ഒരു ബുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പടം നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നി, അങ്ങനെ തോന്നുന്നു നമുക്ക് കാണുമെന്ന് അറിയുന്നത്. So if you haven't understood or if you haven't realized what you want to do, completely fine, you still have time. But you need to find it in around, not more than 4 weeks. Okay, generally you can take more than that also, but it's better if you don't go beyond that. Okay, so the 4 week gap take interest rate. Okay, then the other thing you have to remember is the syllabus. Has anyone of you ever looked at the syllabus for UPSC? ഈ പേപ്പർ ആരെയും കണ്ടുണ്ടോ? Yes, sir. ഇത് UPSCയുടെ തന്നെയാണ്. And this is basically the notification. And we will just take you a couple of examples. And we'll start with, yeah. When prelims you have part 1, paper 1, 200 marks in it. Paper 2 is also 200 marks in it. 200 marks are in one. There was 100 questions, but paper 2 80 questions. Okay, and paper 2 is basically qualifying marks and we said 1/3 of the entire total marks. Then comes mains. Mains you have qualifying paper qualifying paper on Indian languages comprehension on the Presi writing on the usage and vocabulary. It's basically grammar. Okay, and then you have short essays. Essays not too big also. Like they'll ask you for 250 words in the essay. 250 words in the essay after the mains GS1 answer valuable. Okay, so itra usually language learning. Okay, comprehension, Presi writing, usages and short essays. Okay, oh, this is also important. Translation from English to the Indian language and vice versa. Translation generally easy subject, easy. Maybe I think 2016 or 17 മാത്രം ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇച്ചിരി കട്ടിയാക്കി നമുക്ക് വായിച്ചിട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ കാരണം തപ്പി പോയപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവര് തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ സപ്പോസ് യു ഹാവ് 23 ലാംഗ്വേജസ്, ഈ 23 ലാംഗ്വേജസിലും സെയിം ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വെൻ യു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഫ്രം ഇംഗ്ലീഷ് ടു Malayalam is easy, but when you go from when they give you a Malayalam essay or when they give you a Malayalam passage for you to translate to English, you should also know that this is the same essay that has been given to Hindi students. Same thing given to Assamese people. So abada matram maybe it might be a bit difficult because other ഏതോ ലാംഗ്വേജ് എടുത്ത് ആ ലാംഗ്വേജ് മാത്രമേ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു, ബാക്കി എല്ലാ ലാംഗ്വേജും അന്ന് ആ വർഷം പണിക്കും. So again, translation is also one important thing. I forgot to tell you this before, but that's that. Then you have paper 1. Paper 1 is basically your essay. Then paper 2 is basically GS1. Okay. Paper 3 is basically GS2. Paper 4 is basically GS3. And paper 5 is basically GS4. Ethics and again aspect. Okay. Other than that, then your 6 and 7, which are basically your language or your option or your this one option subject. 6 and 7 we'll see. And other example, first one agriculture. Agriculture every subject they are divided into 2 papers, paper 1 and paper 2. Paper 1 you have ecology and all these things. Then you have cropping patterns. Then you have important features and scope of various types of forestry plantations. Deeds, soil conservation, water use efficiency, farm management, agriculture extension. ഇത് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിചാരിക്കും എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അഗ്രികൾച്ചർ സബ്ജക്ട് ഇച്ചിരി സയന്റിഫിക് ആണ്. സയന്റിഫിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഫാം മാനേജ്മെന്റ് നമുക്ക് ജനറൽ GS തള്ളുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഇത് തള്ളാൻ പറ്റില്ല. യു വിൽ ഹാവ് ടു സേ
ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാം മാനേജ്മെന്റ് പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, what are the advantages of this type of farming over the other types of farming, where can we see these types of farming other than the other types of farming. So it's a bit scientific, and that is exactly why agriculture is not a good option for you to take if you don't have a scientific mindset. Okay, so that's agriculture, cell structure, function of cell cycle, history of plant breeding. So ഇതെല്ലാം വേണ്ടി പേപ്പർ 2 ലാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് പേപ്പർ 1 പേപ്പർ 2 വരുന്നത്. അതേപോലെ animal husbandry science. I wanted to show you anthropology. This is anthropology. Interesting ആരെങ്കിലും? Anyone? Yes, sir. Okay. എന്തുകൊണ്ട് ആണ് ആന്ത്രപ്പോളജി എടുക്കുന്നത് ചോദിച്ചോട്ടെ? Sir, ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ. Okay. വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ എല്ലാം ഒന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ. Okay. See, if you have that interest, it's completely fine. Anthropology എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ what I have seen is, if you have a problem with remembering names, okay, suppose നമ്മളിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ നിയാൻഡർതാൽസ് പറഞ്ഞു, നിയാൻഡർതാൽസ് പോലെ തന്നെ കുറെ എവല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. There are different type evolutions which actually went extinct. There are different evolutions which actually thrived. You have to find out reasons why they thrived, or find reasons why they went extinct. You have to know a lot of things, and അവിടെ തന്നെ ഇച്ചിരി മഗിങ് പാർട്ട് വരുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ആന്ത്രപ്പോളജി. ലൈക്ക് യു ഹാവ് ടു മഗ് അപ്പ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഏരിയാസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ if you are good at remembering things, if you're good at remembering places, if you're good at remembering names, then anthropology is a very good option because the subject is also very small. Okay. Like if I go to Homo erectus, എവിടെ പോയി? Homo erectus, I can't even spell this thing. Okay. So Rhodesian man or Neanderthal man. So all of these things, I mean, ഇച്ചിരി പേരുകൾ ഇങ്ങനത്തെ പേരുകൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഇച്ചിരി കട്ടിയാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ if you have an interest and if you feel that is doable, please do it. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിരുന്നു anthropology. Okay. So that is anthropology. And see, the reason why I'm showing you this is because you have to go this thing called the syllabus. I know it's pretty long. Like it's more than 70 pages and so. It's pretty long. And I know you can't go through the entire thing, but at least when you get the time, please go through the syllabus. But suppose you are confused between 2 or 3 options, the first thing that you should be doing is actually going through the syllabus. Our syllabus you will understand, okay, maybe I like the subject, maybe I know I can do justice to the subject. If you ever get a feeling that you can do this, then I'm pretty sure that you can actually do justice to the subject. So Angana, please make it a point that you actually go through the syllabus before you choose your option. Okay, I know that some of you have actually chosen your syllabus, your option. You have already chosen your option, but I will ask you once more. So just go through this process. Just go through the syllabus once before you actually decide. Okay. So the syllabus കൂടെ എല്ലാവരും പോകണം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും syllabus കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു വിടാം. ഓടിച്ചു വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് അപ്പം മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ ഏതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാവും. Okay. And botany, does anyone like botany? Anyone? My mother is a botany teacher, but I can't do botany at all. But see, the reason, so if you know that, then there's no point taking it. This is what I'm trying to tell you. Like if you know that you are good in the subject, if you know that you have an interest, then please give it a thought. Okay. Like most people I've heard say, again, I'm repeating the same thing which they all say, but there is no good or bad option. Or option nallado, matte option cheeto angana onnilla. It all depends upon your choice. It all depends upon your interest. So if you can do justice to the syllabus, please do it. If you can't do justice to the syllabus, then please don't take it. Okay. Yeah. So I will go back. We'll go back to that. Yeah. So we also covered something on syllabus. So syllabus ellavarum onnu, if you exam kittumbo onnu pova. See, there are subjects which are long. Do you know which is the biggest syllabus in UPSC? Are you thinking? The longest syllabus. Have you? I will just tell you that please go to the syllabus of history and geography. It is very long. Very long as in, I mean, by the time you finish reading it, you will understand that
See, when you finish reading history and geography, if you finish studying history and geography, you would have covered a lot of area for GS, but it is going to take a lot of time for you to actually cover the entire thing. Okay, but if you are interested in the subject, then don't think twice. It's also a very good option. Okay, so syllabus kuda ellarum pova. The next thing is time. Now, do you have the time to study the option? Because right now, like I told you, if you are preparing for 2022, so that you are going to get your results in 2023, then you have time. You have time to figure out the option you like. You also have time to study the option you like properly. It might be maths, it might be chemistry, it might be civil engineering, but you have time to finish it properly if you do it now. You might not have time. One problem that happened to me during my last attempt was I switched to sociology in one night, and on the last day of applying for your prelims. I did my best, but I was still not able to do justice to the subject. Okay, so time is a huge factor. Please make it a point that if you have the time, please study it right now. Don't waste any time, because like I told you, if you can finish it before November or December, then I can assure you that half your work for your mains is done. Because mains നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ല ഇങ്ങനെ ഈ വർഷം എഴുതി പ്രിലിംസ് കഴിഞ്ഞ് then you have mains അല്ലേ? എത്ര മാസം ഗ്യാപ്പ്? ഒരു ആവറേജ് 3 മാസം ഗ്യാപ്പ്. ഈ മാസം ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ആകെ റിവൈസ് ചെയ്യാനേ മാത്രം പറ്റൂ. ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ പഠിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ school. Okay, so all the studying of optional can be done only when it has to be done before the prelims. And prelims is also a very important area for your UPSC. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിലിംസിന്റെ ഒരു 3-4 മാസം മുന്നേ നമ്മുടെ ഓപ്ഷണല് പഠിച്ച് തീർത്ത് ഒരിക്കലെങ്കിലും റിവൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും. Study it once. See, that's what I'm telling you. November, if you can do this by November, December, കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഡിസംബർ തൊട്ട് മാർച്ച് വരെ you can spend to revise it once. ഈ റിവിഷൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ when you come to the second revision here, between your prelims and your mains, you're going to remember a lot of concepts. And this remembrance is going to help you where? It's going to help you in your mains. Okay. But if you are going to study your option here, trust me, you are not going to remember anything for your mains. ഒന്നും ഓർക്കൂല. നമ്മൾ വിചാരിക്കും എല്ലാം പഠിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് ആവും. Okay, and especially if you take subjects like geography, if you take subjects like history and all that, we feel that we know the subject, but we actually don't know the subject. Okay, so you will not be doing justice to it. So any option that you have, please make it a point that you start studying right as early as you can, and you finish it before November, December. Please remember this timeline. November, December is a very good time for you to finish it, and you should start revising it right after you start finishing it. You will just revise it. Revise ചെയ്ത് വിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും പണിയിട്ടു. Okay, so please make it a point that before you write your mains എഴുതുന്ന മുന്നേ you will have studied it once and revised it twice. This should be your agenda. See, you don't have to tell me when you're going to do this. This would be what I would do. Like I would be finishing it till November, December, and then finishing the first revision by March, and then the second revision in between the prelims and mains. And sometimes you might be somebody who would have finished before October, and then you would have done your first revision by December, second revision by March, and third revision in between prelims and mains. If you can do that, nothing better. But please make the point that you do at least one study and 2 revision before you go to your mains. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാതെ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നത് ഏത് ഓപ്ഷൻ എടുത്താൽ you are going to study it before October, November, December, and you're going to revise it at least twice before you go to your examination. Okay. Yeah. So please remember, time is also using.
The next thing which is important, which I feel is important, is some overlap with your degree. Like കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം ഈ this is actually undergraduate and postgraduate level ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു ലെവലാണ് ഏത് നമ്മൾ UPSC എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഡിഗ്രിയോ നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സബ്ജക്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ there is a good chance that you would have done a huge area of the subject even before you start studying for your options. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഗ്രി ആയിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ that is a good option for you. Think about this. കാരണം വീണ്ടും അത് all this you can gain only when you go through the syllabus. Okay, please go through the syllabus. Once you go through the syllabus, you will know how much overlap it has with your degree. If it sounds feasible and if it sounds possible, please take it up. If it doesn't sound possible, if you feel that there is a chance that you might not be able to do justice to it, don't think of it too much. We'll go to the next option. Okay. Yeah. The next is actually available resources. The reason why I'm telling you this is because of the last point that I'm going to talk about is competition. See, UPSC in the permanent examination, നമ്മൾ ഡിഗ്രി പഠിച്ച പോലെയോ 10th 11th 12th പഠിച്ച പോലെയോ ക്ലാസ് മാത്രം പോരാ. The person who's sitting in this class with you, the person who's taking a class somewhere else, the person who's teaching you these subjects, they are all your competition. You are not just competing with yourself, you're competing with them, you're competing with a huge lot of people. So our year competition again, you have to be the best if you have to clear the examination. Okay, ആ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല കുട്ടിയാണ്, ഞാൻ നല്ല കുട്ടിയാണ്, സോ അതുകൊണ്ട് അവൻ എക്സാമിനേഷൻ ക്വാളിഫൈ, അങ്ങനെ നല്ല കുട്ടികൾ ആരും എക്സാമിനേഷൻ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. You have to put in your effort. That effort matters more. It doesn't matter whether you're a good person or a bad person. What matters is your effort. If you are not able to put in that effort, you will be just squashed by the competition. Okay, it is tough. This area is not easy. UPSC is one area where the competition is becoming fiercer every year because the number of seats are coming down. അറിയാലല്ലേ എല്ലാ വർഷവും സീറ്റ്സിന്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. ഇതിന്റെ പുറമെ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് ചിലപ്പം UPSC ലൈക്ക് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഡാറ്റ എൻട്രി ചിലപ്പോൾ നിർത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. We don't know. Again, that might happen around 2023 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒക്കെ ആയിരിക്കാം. We still don't know. But that competition is going to be very fierce. Also because right now nobody else has jobs. You know that, right? I mean, private sector, everybody is taking a pay cut. It's only in the government sector where the people are still getting their money. And അതുകൊണ്ട് തന്നെ competition is going to get tougher as the days are going to come. So please remember, competition is going to be very important. So അവിടെ competition കാണാൻ നമ്മൾ better ആണെങ്കിൽ you have to work harder. You have to know what to study and what not to study. And what to study and what not to study is what matters in your sources. Okay, അവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ്. One is a faculty. Okay, suppose you find somebody who is very interesting. Suppose you find somebody who is able to teach a subject in a way that it's going to help you, fall in love with the subject. So, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, because the faculty matters a lot. Faculty, they can motivate you and demotivate you at the same time. So if you can find somebody who's motivating you in the subject of your interest, suppose you're somebody who likes anthropology and you found somebody who can teach anthropology very beautifully, but find them out. Okay, so please, faculty is very important for this. Other thing are classes. Usually, I don't think I should be saying this, but take as many classes as you think is necessary for you to do the subject. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമുക്ക് വീണ്ടും കോമ്പറ്റീഷൻ പറയുമ്പോൾ you should also know that you don't need 10 seats. You don't need all the 700 or 800 seats. You need what? You need just one seat. ഈ 1 seat കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? What all can you do to get 1 seat? അവിടെ if you feel that if you are going to get 200 marks out of 500 for your option, you have to do more, you have to take in that effort to take it to above 300.
300+ കിട്ടണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സോ അവിടെ you will have to take all of the resources. And ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലാസ്സസ്. സോ ക്ലാസ്സസ് ഇപ്പം I had this friend who is studying history. History. He clears prelims every year, but every year he doesn't clear history. He doesn't get good marks in his options to stop. ഞാൻ തിരക്കി വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് he has a lot of ideas in his head. Okay, ഇത് ചെയ്ത മാർക്ക്, but he's not able to put it on paper. He's not able to show the examiner that he knows the subject. So avidekke classes are going to help because they will tell you what to write and what not to write. Okay, so if you have classes and if you have the time to go take it, please go take it. Okay. The next thing is study materials. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഇല്ലെങ്കിൽ യൂഷ്വലി നമുക്ക് പണിയിട്ടു. Okay, short notes പറയാൻ കാരണം ഇപ്പം തന്നെ one good thing about the internet right now is everybody who's cleared at their examinations in the past couple of years, most of them have put their short notes on the net. So ആ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് പഠിക്കുക. ആ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ്, ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, വായിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെ they are all going to help you in valuation. Okay, as the classes go by, we will show you a couple of examples where we're taking short notes from people who have actually cleared their examination. See, അവർ പറയുന്ന കുറേ തള്ളായിരിക്കും. ഈ ക്ലിയർ ചെയ്തവരിൽ one good thing about Anshad and people like us is we have seen people who cleared the examination. And so we know what they have done. And we also know what he clear ചെയ്തവർ കുറെ തള്ളുള്ളൂ. ആ തള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ശരിയല്ല, എന്തൊക്കെ തെറ്റുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. Okay, so അതുകൊണ്ട് തന്നെ let's not completely trust them 100%. But if you can get short notes, do look it up. Okay. Then study groups. Study groups are also very important in the sense they always help negate your deficiencies. Like suppose you have a friend with you who's, suppose I was, one thing which happened to me is like in 2016, I did geography. So geography optional, we had two papers, so paper 1, paper 2. So I had a friend who used to sit with me and we used to discuss geography. Okay, and geography is paper 1, paper 2. Paper 2 is out of 250 marks. You know the marks I got that year was 182. 182 is a huge mark with that paper. But I understood the reason why I got this was my friend and I focused more on this paper that year. Because paper 1 was mostly theory. Theory നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ പേപ്പർ 2ലാണ് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തത്. ആ വർഷം എനിക്ക് 182 മാർക്കാണ് കിട്ടിയത്. ആൻഡ് 182 മാർക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു 100 മാർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ക്വാളിഫൈ ആവുമെന്ന്, പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല. അത് വേറെ ഇഷ്ടമാണ്. But I didn't study. I mean, I hadn't studied. I didn't get time to study at that point in time. Marks improved next year, but it's a different thing. Okay, so imagine, so study group kittaanengil, if you like a subject, if you have an interest, if you've taken all these things, and if you get a study group, that's a wonderful thing. Please put in an effort. Okay, നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ചിലപ്പോൾ സമയം എടുക്കും. ബിക്കോസ് നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ you are all online. Online എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you are not seeing the other students. You might be talking to them over WhatsApp or something. We don't know. But even if you're talking to them, there is this limitation that you have. So if you can't find study groups somehow, please do find them. Okay, and if you choose your options and if you actually tell Anshad and all, I think we can help you make study groups within the group, within the academy also. So study groups ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗുണമായിരിക്കും. The next important thing are your test series. Please remember, if you don't take your test series, then you don't know how to read a question. And when you don't know how to read a question, you will also realize that you are going to lose marks just because you didn't know what the examiner was asking. And the best example ആണ് പബാഡ് എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. പബാഡിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുണ്ടോ? പബാഡിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് നോക്കുന്നുണ്ടോ? You will know that അത് വായിക്കും നമുക്ക് പ്രാന്താവും. ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കുറെ സാധനം നമ്മളിപ്പോൾ ഓൺലൈൻ കാണുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എഫക്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി if you had gone for a test series, if you had actually had a good mentorship,
you would understand that these questions are actually easy questions. Now, നമ്മൾ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോഴത്തെ മണ്ടന്മാർക്ക് അത് വായിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ you have to see more and more questions. You have to actually go to a place who is going to teach you these things. So if you are not understanding these questions, that's where test series and all will come in. And the last thing is mentors, seniors, and guides. If you know somebody is actually cleared services, like some proper, not people who you meet online, you don't trust for speaking. But if you actually know somebody personally, maybe a friend, maybe a cousin, maybe a distant relative, some maybe not trust relatives too much on this. But if you have a friend, if you have a very good senior or maybe even a junior who can try to clear, go to them. Ask them what they did, because they're also happy to tell you what they did, and you will also get a lot of brownie points from these people. Okay, so please make the point that you do talk to people who are qualified the examination, and try to get them as your mentors or your guides. Okay, because they are always going to help you realize what to do and what not to do. One example is when we went to geography. Are geography at anyone? Are you really? See, geography ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ കണ്ടത്. I showed you paper 1 and paper 2 ഒരു വ്യത്യാസം 2016 ലെ 2016 ഞാൻ എക്സാം എഴുതിയപ്പോൾ ഞാൻ ഓടിച്ചൊരു കാര്യം 2 when I got 182 marks, I had actually drawn at least 2 diagrams per question. Like for every concept that I was trying to tell them. For example, there was a question on terrorism in India. Or so basically cross-border terrorism. And they're given us 2 full pages. So what I started doing is, okay, I talked about what is cross-border terrorism in a geographical concept. Then I started drawing. അതും കാണിച്ചു. ഓക്കെ, ഓഷനിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു, അത് മൊത്തം ഇവിടെ വരച്ചു. ഇവിടെ ഫുൾ മീൻ ഈ ഡയഗ്രാം തന്നെ വരച്ചപ്പോൾ ആ ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് തന്നെ I had detailed everything. So all the points that I had talked about here were just feeder points to the points which I could not add to the diagram. Then I drew North India here. Okay, pardon me because it doesn't look like North India, but yeah. And I showed China here, they have these people here, they have terrorists coming from here, we have migration coming from here, we have the quadrilaterals coming from here. And see, all of these things I was able to put them in diagrams. So when I look back, I realized this 182 marks came only because I was able to do justice to this subject there. Okay, ഇതേപോലെ എല്ലാ ഓപ്ഷനിലും അവരവരുടെ വീക്ക് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. എല്ലാ ഓപ്ഷനിലും. Like if you look at sociology or if you look at anthropology, you need to know examples of tribes. You need to know examples of societies to actually put marks into your paper. If you're not able to do justice, if you're not able to tell them, okay, suppose they're talking about monogamy or they're talking about matrilineal society. What is matrilineal society? Are you asking them? Anyone? What is matrilineality? My pen is very slow, so it's a bit irritating. Matrilineal. Anyone? And another example, mother and like female. Exactly. Another example, Kerala society previous time. Nair society. The Nair society in Kerala is actually one of those people who would practice matrilineality. That is, you are tracing your origins from your mother's side. Okay. So if you are not able to put in these examples into your paper, into sociology, you will not get marks. So അങ്ങനെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും അതിന്റെ വീക്ക് പോയിന്റ്സ് ആ വീക്ക് പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ you need to do a lot of test series and you also need to know people who have cleared the exams through this. Okay, so please know this point. If you can get mentors or guides or seniors to help you out in this process, please find them. Okay.
And the next topic or the next point which I want to talk to you about is actually past history in UPSC. Okay. It took me a couple of times to realize that my strength in option was actually in science subjects. Like I could do more of science and more of than in non-science subjects. So why do I understand it? That was because of the marks scored by me. Okay. Adepole, you will also see the marks scored by your peers. Talk to your peers because they are also your what? They are also your competition. And competition, then you have to know what they're up to. You have to know what they know, so that you know better than them. So talk to them. You find out how much marks they're scoring in all these subjects. Find out how they're scoring subjects. One example is we have a friend, and he was writing NEETs last year, and he went to test series at a prominent place here in Toronto. And after he was pretty good in English. Like his language is really good. So he was getting the first essay examination that he wrote, he was the highest scorer of the board. Like he scored a lot of marks. The second time he wrote that, the second time he went for that, he was never able to beat this girl. And you know why why he was never able to beat this girl? Because that girl had learned from his paper the first time. So especially in UPSC. So please remember that even in your options peers papers and peers understand what went wrong and what went right for them, and please use them in your answers. Then the marks for toppers. This I think we all look at. We all look at the people who are qualified. We understand the language. Language is a huge area. We understood that there are subjects which are getting more marks. You understand all that only because you've seen the marks of toppers, and you please keep a track of this, because if you know the marks that have been scored by those people, then it helps you in understanding where or how UPSC is changing. Because UPSC has a small problem. Okay. UPSC and the body, they are actually learning what you are learning. So suppose this year there's a new trend in people taking, let's take for example physics. A good example, physics. UPSC knows they're all taking physics. So they will start looking at why they're taking physics. Maybe because last year somebody got really high marks. Maybe because a new academy opened up which is able to do justice to physics. And once they realize where this problem is, they are going to negate this problem there. If they understand that, okay, there is this academy here, which is using physics. And the academy physics area 200 കുട്ടികളിൽ 50 കുട്ടികളും qualify എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ UPSC knows that the problem is coming from here. We think they are not knowing, they do know. അവർ എഫേർട്ട് എടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെയാണ് മാർക്ക് പോകുന്നത്, എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആൾക്ക് മാർക്ക് വരുന്നത്. And so the next time what they're going to do is they are also going to get the question paper from this place and make sure none of these questions are going to come for your examination. Okay, so UPSC is also learning. So your agenda as a UPSC aspirant should be to outsmart UPSC. So if they think they know this is the problem, you should know that even a mark difference you have to also look at other sources. One of these sources is going to work. Okay. So please learn, please know this, UPSC is always learning. If they see 1 year geography people are getting more good marks, next year geography is going to be very difficult. You actually see this trend, I think in 2013 to 2015, where there was a general trend towards PABAD. And when there was a time, when there were 2 optionals, I think 2008-9, there were a lot of people who were taking geography and PABAD.
Geography and PABAD, because that was easy to study. If we have only one option, but what happened is there were a lot of people who were teaching PABAD in after 2010, which meant there was a lot of good quality, good content coming out from PABAD. There were a lot of people getting in with PABAD in for 1 or 2 years, or after which UPSC understood this trend. ഇവരെല്ലാവരെയും അവർ ഔട്ടാക്കി. PABAD പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് അതിനെ കയറി പോകാൻ. So always know that there is a trend. ആ ഒരു ട്രെൻഡ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കരുത്. ആ ട്രെൻഡ് ഫോളോ ചെയ്താൽ and that is where I want to talk about this. Factors that shouldn't matter to you when you take an option. Okay. One is overlap with GS. People say geography and history have a huge overlap with GS. It is true. Geography, papers like geography and history have a huge overlap with GS. Okay. And other parts are, I mean, you are going to feel confident to write prelims or mains, anything. You will feel damn confident to write these papers. But then you also know that this is not an easy subject to finish, because the syllabus is vast. I show you the history paper in the other. Let's look at history. Sources. Yes, sir. Sources, archival sources, exploration, excavation. Like one question they gave you a map of India, and there are around 10 to 15 questions. They tell you, okay, the Buddhist stupa which is written in Kharoshthi. You have to mark in that map as to where this stupa is. Okay, and generally that is a very difficult process, because this is an easy thing, because we all know the Kandahar area. Okay, I mean, it is so difficult, it is so irritating sometimes. Okay, so this is sources, then you have literary sources. This is very vast, and you will learn this when they start teaching you. When I think they start teaching you ancient, right? Ancient Yes, sir. അപ്പൊ ഏൻഷ്യന്റ് ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ കാണുമായിരിക്കും നിങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയ ഒരാൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബുക്ക് ആരൊക്കെ എഴുതി, ഈ ബുക്കിൽ ആരൊക്കെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ ബുക്കിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്, ഭ്രാന്താണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് സോഴ്സസ്. അതേപോലെ യു ഹാവ് പ്രീ ഹിസ്റ്ററി, പ്രോട്ടോ ഹിസ്റ്ററി, ഇൻഡസ് വാലി, യു ഹാവ് മെഗലിത്തിക്, ആര്യൻ ജൻ വേദിക് പീരീഡ് ഓഫ് മഹാജനപദാസ്, മോറിയൻ എംപയർ, പോസ്റ്റ് മോറിയൻ പീരീഡ്, ഏർലി സ്റ്റേജ് സൊസൈറ്റി ഇൻ ഈസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ, ഗുപ്താസ്, വാകാട്ടകാസ്, ഭരതനാസ്, റീജിയണൽ സ്റ്റേജ് ഡ്യൂറിംഗ് Gupta era, themes in early Indian cultural history, early medieval India. We just reached medieval India. Then you have cultural traditions in India. Again, during medieval period, 13th century, what happened? 14th century, what happened? Society, culture, and economy, what happened? 15th and early 16th century, what happened? 15th and early 16th century, again, society, culture, and duality. Akbar is a huge area. Mughal Empire in the 17th century. Economic society in the 16th and 17th centuries. Culture during the Mughal Empire, 18th century. See, this is paper 1. This is just paper 1. ഇത് കഴിഞ്ഞാണ് പേപ്പർ 2 തുടങ്ങുന്നത്. യൂറോപ്യൻ പെനിട്രേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ. അവരെങ്ങനെ കയറി, എവിടെ കൂടെ കയറി, ആർക്ക് വേണ്ടി കയറി, എന്തൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. ബ്രിട്ടീഷ് എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ, ഏർലി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് രാജ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യം, economic impact of British colonial rule, social and cultural developments, movement in Bengal, Indian response to British rule, including all the rebellions. Like for somebody who's actually done, I mean, I've actually studied history n number of times. Like I've revised history n number of times. This is still very difficult for me, like to understand everyday rebellion. But again, this is personal. This could be very different for you. If you really like, if you have an interest for history, it's completely fine. But for somebody like me, where I need points, where I need to remember points, if I have to remember something, this was a very difficult area, especially this tribal uprisings and present movements. Okay, so Deccan uprisings, Munda, Ulgulan, Great Revolt.
Are you seeing the size of the syllabus? This syllabus was bloody 4 pages. 1, 2, 3, 4. Oh, not 4, 5, 6, 7 pages. That's how irritating history is. So if you feel you like, but see again, there one personal friend of mine who, I mean, Anup, you've seen Anup's class, right? Anup, IAS, Anup took history. But Anup took history and he studied properly. So if you study properly, it's completely fine. You will be able to get in. You can get good marks also. But if you take up history just because it has some overlap with GS, okay. Anup is really interesting. Like Anup is actually one. I mean, E.T. Srinivasan sir and the interviews exam. Yes, sir. Okay. I mean, Anu was actually invited by him even before he got into service to have a conversation. So that's how good he is. So if you take up history or geography only because there is an overlap with GS, it will be a very difficult thing for you to finish. Please remember that point. Second thing is, which subject because only you will know what is good for you and what is bad for you. If you know that there are some subjects which work out, there are some subjects which you don't like at all, but all your best friends are taking it up, then you might feel like, okay, if I take it, then I can study with them. If I take it, then I might be able to combine study with them. It doesn't work at all. You have to like the subject, you have to have interest in the subject, you have to know whether this is going to help you in exam or not. Friends or family. I mean, I want to include family also because sometimes, at least here in Kerala, our parents will get involved. They'll tell you what is good, what is bad. Please don't listen to them. They will tell you what is good, what is bad, but you should also know that you don't have to listen to them because if you are applying for UPSC, you are definitely above the age of 21. I hope you're all above the age of 21. So you should have the right to decide what is good and what is bad for you. They can tell you. You can listen to them if you want to. But don't take it just because they're telling you this. Okay. And the last point is the general trend. General trend എടുത്ത കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഒരു ട്രെൻഡ് കാണുന്നുകൊണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ട് പോകരുത് പണി കിട്ടും. Just because some people in anthropology getting marks now don't go into it because there is a chance that because people are choosing anthropology, they are going to make it more difficult next time. So general trend നോക്കി അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ what happened is around 2015 to 2018 there was a lot of people getting in because of literature, but that number has steadily come down. It has not come down drastically again because there's a huge bias involved already, but that number has come down a little bit. Okay, but see again, that's it. Statistics, you don't have to worry about all that. If you love the subject, it's completely fine. Please go take it up. If you love geography, if you love history, if you love anthropology, if you love maths, please don't think about it. Just go into it. But if you don't like it, don't take it just because of the general trend. I hope you understand the difference. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം എടുക്കാവുള്ളൂ. ആ ട്രെൻഡിലോട്ട് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് കൂടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു പറയുന്നത് മാത്രം അത് എടുക്കരുത്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ പറയാറുണ്ട്. And there is one more thing I want to show you is that this. You're all applying for forest service also, right? With this, ഉണ്ടോ എല്ലാവരും? ഞാൻ ബോറടിപ്പിച്ചോ അതോ പേടിപ്പിച്ചോ? Do you want me to start calling your names? Sir, forest service എല്ലാവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. എന്തുകൊണ്ട്? സയൻസ് സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഓക്കെ. ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് കാണിക്കാൻ കാരണം ഈ സയൻസ് സബ്ജക്ട്സ് എടുത്ത ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പം ആ സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ one good option for you is to pick one of these subjects which are also there for UPSC. If you take up agriculture, you know that you can use that for UPSC, for civil services, and for forest service also.
Like that, you can do that with mathematics. You can do that with zoology. You can do that with geology, chemistry, physics, statistics, mechanical, civil, chemical. So, ഇങ്ങനെ subjects എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് maybe this can also be an added advantage that you can actually put in an effort for both with the same at the same time. Okay, so forest service എടുക്കുന്നവർ ഒരു ആലോചിക്കുക ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് and your option എടുക്കും. So suppose if you are interested and if you like any of these subjects and you feel that you can do justice to it, please take it. Okay. Again, there are some combinations which are not allowed. That's അറിയാലോ. Like agriculture and agriculture ഒരുമിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. Because forest service there are 2 options. So you have to take 2 optionals. Okay. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഏതോ കേൾക്കാവോ? ഹലോ, മൈക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാവോ? ശരിക്കും നല്ല ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴോ ഓക്കെ ആണ്? ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ. Thanks. Okay. So okay. So if you look at this, you also understand that the option subjects there are combinations which they don't let you take. കാരണം ഒരു agriculture എടുത്തവനും engineering എടുത്തവനും they can study almost the same subject, so they don't let you do that. So you please look at the combination before you take it. Okay, because people usually take statistics and maths and statistics ഒരുമിച്ച് എടുക്കാൻ വിചാരിക്കും, പറ്റൂല, അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ generally what happens is if you can take at least one of the subjects which is common with UPSC, it is going to help you in both forest services and civil service at the same time. Okay. So ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി we'll just look at the optionals. Most common subjects നമുക്കറിയാം ഇല്ലേ? History ഉണ്ട്, geography. Most people who usually take up history, geography, literature, PABAT എടുക്കാറുണ്ട്, sociology എടുക്കാറുണ്ട്, medical sciences, anthropology, law, agriculture, psychology and pol science and IR. So ഇതിന്റെയൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാം you have a lot of materials and faculty to help you with these things. ബാക്കി സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടും എന്ന് പറയാൻ കാരണം like they are not that common as these subjects. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ most academies will not find it attractive to have people to teach these subjects. Okay, right. Doubt on nothing. Okay, like, do you want to ask me something about this now? Please ask. Doubt on doubt. Do you want me to go through this process once more? Sir, ഇപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസും IR-ഉം ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്ലാസ്സസ് എങ്ങനെയാ? I mean, ഇവിടെ അക്കാഡമി തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? I will have to ask Anshad. Anshad, not too sure if I know we have sociology planned. But sociology and geography planned on doing. But pol science and IR alla and the government. Like, I'm not too sure. Okay, so എബിൻ ആക്ച്വലി PSR നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Okay. Then okay. Oh, I don't know because I heard about sociology and geography. I'm so sorry. But okay. അപ്പം പോൾസ് IR ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എടുക്കാം, അത് കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് പോൾസ് IR if you are comfortable with it, then go ahead. I mean, see, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ doesn't matter if you are interested in the subject. If you have ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമല്ല, ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാനിപ്പോ 2017 അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തായിരുന്നു. അത് ചെയ്തത് തന്നെ ഇത് ജിയോ പൊളിറ്റിക്സും ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസും. അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഞാനിപ്പോ ഇത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. Okay. Good, yeah. See, then that's a good. See, so now your line is set. You know what is back. So don't think twice. Just take it up. Okay. See, again, if you have a doubt, if you are confused whether you have to take it or not, one thing I'll tell you is, please go and look at your previous year question papers. Okay. ഈ previous year question paper നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും. You will know which areas are being asked. You will know which areas are going to be easy for you. You will know which areas are going to be difficult for you. And you will also know whether you will be able to do justice to the questions or not. So if you have an idea for Pol Science IR, please go look it up. Ruben, ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. Previous question papers ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ you will understand whether you like it or not. Okay, so
Please do. I mean, rule മാത്രമല്ല എല്ലാവരും ചെയ്യണം. എല്ലാവരും once you start choosing on your options, please go through a previous question papers. There are a huge part of on how to decide whether to take it up or not. Okay. Okay. There എന്തെങ്കിലും any doubts that you want to clear? Okay, so if you haven't decided what to take it up, please do these things. First, go through the syllabus. That's the first thing we should be doing. Go through the syllabus. See, there will be people who love history. History, but again, it's lengthy. There will be people who love geography. Take geography. People who love IR, please take it up. So first thing you have to do is go through the syllabus. Syllabus if you haven't decided yet, you will see at least 3 to 4 subjects which you're gonna like. These 3 to 4 subjects, what you have to do is you have to first go through the NCERT textbooks. Once you go through the NCERT textbooks, you have to go through the previous year question papers. Okay, so NCERT textbooks and previous year question papers. Either previous year question papers. Okay, wait, I have a low battery. Just give me a second. Okay, so I'm sorry. So previous question papers at least 3 to 4 years. And once you decide on an optional, please buy their question bank also. Question bank പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് 1990s തൊട്ടുള്ള questions കിട്ടും. So go through the entire thing because for most subjects, especially for subjects like anthropology, there will be a lot of repetition in the questions. Sir. Oh. Anthropology available ആണോ? Super by AS pick ചെയ്യാന്ന് പറയൂ. Anthropology, I think Anshad that answer. Anshad? Yeah. Anthropology is not very common here. So the problem is we might not get faculty to teach you. Where they Sir, അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇല്ലാന്ന് അറിഞ്ഞല്ല. Okay. I think anthropology options you might have to depend on a Delhi based or a Bangalore based academy. Because ee varsham ellarum I don't know if it's a good thing or a bad thing, but most academies have gone online, like places like Vision IA, Vision kuറെ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ. Tappa illegal what we can do is we can Anshad and I can look at options and let you know. We'll let you know if we find some good anthropology places. Okay. Okay, sir. Thanks. So, anthropology subject, we will see a lot of repetition happening in the questions. Okay, you will see that in questions like history. You will see that in questions from Paul Science IR അങ്ങനെ കാണാറില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ജോഗ്രഫിയിൽ കാണാറേ ഇല്ല. അപ്പം ഏതൊക്കെ ചില സബ്ജക്റ്റുകൾ പക്ഷെ അങ്ങനെ കാണാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ you will realize that only when you actually go to the question bank and the previous year questions. So please do that. And once you have decided on one subject, or if you are confused between 1 to 2 subjects, suppose you are confused between geography and history, you talk to people who have cleared this paper with both options. Okay, talk to people. You might know somebody, or at least if you ask us, we might know somebody who's actually done it.
So we can get you to talk to them. You talk to those people, understand which of these options is working out for them and why it worked out for them, and see if it works for you. Like for example, one thing I've seen with Anup has an amazing memory. So Anup the memory when in history you need to remember places, dates, you need to remember events, you need to remember names. So names, because he's able to remember these things, it helped him in his examination. Like there are people who cleared. I know people who cleared geography, and they cleared geography only because they were able to put everything diagrammatically. They were able to draw diagrams. They were able to put everything in numbers and in charts in the paper. Economics is the same thing. So if you are confused between a couple of options, talk to people who have actually done both options and cleared, and then understand why it has worked out from them, and see if these things match for you. If it doesn't match for you, then don't look at this again. Please go through this process once more. You might find other options also. Okay, but once you have decided on some optional, please remember, first point is what? Finish at least one round before November, December. Okay. Second is, do as many test series as you can. As many as you can, because they're always going to help you in your examination. See, test series is also going to help you in your prelims. That's a different thing. But why I'm telling you this is, if you are able to do justice, if you're able to do a lot of test series here, you will be able to do justice to the questions that they're going to ask you for the examination, which is going to help you clear your mains. Okay. Where some should are the chat, some distortion. Okay. Any doubts? Anything you want me to clear? Syllabus uണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Yes, sir. So one thing you have to do right now, if you haven't chosen a mains optional, please download the syllabus today. It's easily available online. Go through the entire thing, and even if you don't do the entire thing, at least go through the option area. It's going to take some time because there are a lot of options which you know. I mean, if you don't like an option, like if you don't like chemical engineering, don't look at it. It's completely fine. Okay, pick out those areas or pick out the subjects which you like, or which you can like, or which you can put an effort into, and then work on it. Okay, so please do that. Go through the syllabus today, and if you again, please follow this process. Syllabus you will find out a couple of subjects which you like, then download all the NCRTs available for those subjects. Like any subject, be it sociology, be it mathematics, be it engineering, make a subject they have a NCRT textbook especially for that. Find that textbook out, read it, and once you read, for 11th and 12th for example, sociology, and if you want to take up sociology, I will tell you sociology 11th and 12th the textbooks on them. Okay, go through that. You go through that, and once you go through it through a chapter you also have questions. See, angante questions nalla chance undu choikkan UPSC, because as they say, UPSC ഒരു religion ആണെങ്കിൽ ആ റിലിജനിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒറ്റ വഴി എന്താ? NCRTs ആണ്. നമ്മുടെ ഹോളി ബുക്ക് എന്താണ്? NCRTs ആണ്. Okay, so NCRTs questions ഉണ്ടെങ്കിൽ, or NCRT if they have a topic covered, then there is a very high chance that they could ask you the same topic for your examination. Okay, so NCRTs nalla cover here. If you haven't covered NCRTs till now, please cover it properly. But if you have covered NCRTs, but if you haven't done on particularly an optional subject, please do that now. Okay, take it up. Sociology was just one example. You have, I think NCRTs for geography also.
NCERT is for history. Take it up, read it, and you will understand what they are asking from me. Okay, great. Any other doubts you want me to clear? ഉണ്ടോ? Okay. See, I hope you have understood. I hope the session has made a difference in the way you're thinking. If you have any doubts, please contact me. My email ID is okay. Phone number തരാം, പക്ഷേ phone number ഒരു ഗുണമില്ല, because you can ask Anshad also. I usually don't pick up calls at all. Not because of you, but because maybe I've been so trained to this no phone thing for a while. So phone you will carry. I mean, it's better if you can send me a mail. I will get back to you as fast as I can. Okay, if you don't want to ask doubts in this here, or if you don't want to ask in front of other people also, it's completely fine. If you want my help, please let me know. Okay. Is there anything more I can do for you? Yeah. So any doubts, let me know. I'm here. Okay. So Adola, if you don't get me also, you can ask Ansha. You can ask other faculty also. Like everybody is involved. Everybody is good at these things, because we've all gone through the same process. Okay. So yeah. So just let me know if I can help you with these things, and please do this, because options, they are one of the most important or the most crucial elements that will help you clear this exam. Optional poyal, your game is gone. Your game is done. You will not lose the exam. I guarantee you will not lose this exam. So, but if you want to clear, you have to do justice to your optional. So please find out an optional soon. Okay. If you do find an optional, and if you have doubts on how to study it, or how to contact people who have done this, you can ask Anshad or me. Anshad will definitely help you with this, because he knows a lot of people who are already in service and all that. So he will get you somebody to talk to you. Okay. So yeah, I think we are done for the day then. Anshad, എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടോടാ? Anshad sir? Anshad? Not here. Okay. It's okay. I think he contacts you more often than us. No? So just talk to him if you have any doubts. Because he is involved in this as much as you guys are, or sometimes even more than you guys also. So he'll get anything done. Just let him know, or if you can contact me also in this. Okay. Thank you, sir. Thank you guys. I'll see you guys on Thursday. Thursday നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അല്ലേ? Thursday. Yeah. Okay. Thank you guys. Bye bye.